Crazy. Wala. Okay na to, mukha na to kayo. Cheers! Sa mukha. Gas mit S. Eiswürfel. Da hätte keine Eis im Kopf. Guys, pasakyan ko ni Rosie aning rida guys or giat food na lang jud. Makaya kanina mo. Makaya ni Rosie pero I don't know ako kaya. I hate you, Rosie. Ingon siya kung ako na siya bisita diri sa Austria, pasakyan yun diri. Pasakyan din nila ako. Bisita bago diri. So, musakay ka. Itong na ba nako uy? O puti jugay ka. Ito pa nako, girl. Puti jugay ka. Pasakyan naman ni guys. Ta. Sana mo kuya pa ni ha. Ready to go. Bakit mo? Sakit puti ka pa puti. Tumon ka. Wag igat mo. Ano doon? Diba nice? She made me a crazy ride in Prater, Austria. I hate you. But I still conquered. What conquered? English. Conquered. Miss Universe. I conquered the universe. I know that I conquered the world, the universe rather. Guys, mag-ice cream na po ni daw. Sa kong Omega. Gelato. Ano siya may green? Pistachio. Kanina meron mga pang. Green is stracciatella. Gami ang pistachio. Pistachio, okay po. Thank you. Kangga. Corn. Almar pistachio. Corn. Kafe. Bitte schön. Danke. Alles? Genau, und welche sind ohne Milch? Alle Früchte. Peppermint ako. Okay. Peppermint siya. Ice cream is lifer. Thank you, girl. Welcome. This river goes from Germany all the way to the Black Sea. Black Sea. So the Black Sea is in the Bulgaria. Bulgaria. Okay. Yeah. Now Bulgaria is a Schengen country, right? And also the Romania. Just recently. Added, right? Recently got added. Croatia also, like 2 years ago, they just They were already European. Really? I didn't have exception. Okay. Kasal ni sa mong town. Exception. Pati ka nakasal. Our town is already there. Town there is side. Okay. Girl, kita na. Built castle because it was destroyed during the war. Okay. And they rebuilt it, but with all original materials from different castles all around Austria. So guys, nandito kami sa Live de Brussels. Iba't asa na siya na castle. Detour me sa kong friendship. Grace Gracious. Basta mo na siya. Sige pa. Castle guys. Nag-vlog. Pag-vlog taday para kung may malingaw, hindi mo tanaw ba, no? So at least I see
Here's the castle. Castle ni Rosie din. Castle mo, girl. Oh, sige. So, nandito kami sa castle. Castle ni Madam, ni Rosie. It's your castle. Sana yung love life. Oh my God. Kaboy? Or nag-active, ang tip is better. Hindi ako nag-work po karon. Di lang Dero? Sige na, mag-room tour ka na. Oh, this your dog? What's name? Cello. Cello. She's friendly? Yeah. Yes, very friendly. Ay, my shoes. No. Wow, sana all. Kanay sa house si Madam. Oh, mo niyan ko si Madam Rosie. Wala ka din pala. Wala. Ito po yung dream house ni Madam. Oh, ganun ang tubig dito. Tubig dito. With your, what you call this one? Bar. Ang problema sa night kuan. Ako ang first guest sa balay nila. From Cebu. Ni Madam. Oh, di balay. Pakita ko ni mo ref dahil. Oh, sige. Kalay siya sa kot umpak. Sino ka dyan? Nakalay siya sa akong amiga, oh. Dako yung garden. Ito siya yung mga kuwan, oh. Libo nga yung kuwan, yung pumpkin. Naman kay kuwan, oh? Broccoli? Kani siya, kuwan. Saan siya mga nito, rosemary, oh. Wala ni bunga. Nakay-kuwan, chili. Plantita di ka, girl? Kani yung sa, oh, cucumber. Nakay mint. Kulay siya, eh. Ano man? Ano yung balay, guys, ay? Oo, syempre, para makatila. Para makuan sila. Para ma-inspire sila para mag-afam. Di ba? Pa-inspire mag-afam mo, guys. Makabalay mo ganani. Oh, at least, di ba? For at least, kung wala, nandiyan pa katabang, di ba? Guys, maligo, may kuan. Maligo, may suba. Masaya. Maligo, may suba, guys. Muna lang balay, lake house. Pagkagwapa sa babae. Paano nila? Ay, hindi ko vlogging mag-tupis-tupis. Hindi, okay, paano nila? Thank you so much. Ay, mabuli mo. Ang western na ako silang kabuli mo. Uy, pasensya na ka. Tour. Oh, may apple, oh. Bukan na akong bag din, ha? So, muna siyang lake nila, guys. Maligo, may dirain. May mga conceal, oh, dyan ako. Oh my God, nakadlock pa ng lake nila. Kasi may Lake Placid ni. Hindi mo, nakadlock pa yung Lake Placid eh. Uy! Madlock ka before. Wala, madlockan. Muna siya dahil. Maligo, may dirain. Lake Placid. Alam na, hindi ay.
This is the kind different. Apple ka, girl. Yeah. Pears. Pears. This one is more like buwakon ba? Hello pa? Bisaya Miss Christopher. Pears. Matigas pa. This one's good? Try. You can try it. If not, you spit it out because it's already good. Nag-apple tree picking me, guys. Gwapo lagi ka. Lain ko ikaw. I hate you. Paminanta mo lupigan. Lami yun. Ganahan ko, South Pierce. Mura man siya apple naman po style, pero green apple? Bakit apple? Huh? Tabak sa dahil. Pero siya rin nagpuan ano, nagpuyo ano? Sana yun. Ganito. Ay! Oh. Mag-overripe na kayo dahil. It's okay? Pinasag taon? What kayo dahil? It's video. Oh, it's video. Okay, little. So you know what? So let's buy it. Ayun ay, gusto mo kontak. I will throw this one. Yep. Yeah, that's cool. Kuhaan. Batang Quiapo eh. Masyak sila Pilipino. Beer. The fish and Oh, wait. Guys, busog na ang mga Inday. Wow. Daga kagikaon. Especially na nakuhan po ko na busog ko. Siyempre, nag-crave tag mga Korean churva. Korean, no. And Thai food. And we're going to the parliament. Itong parliament, guys. The parliament. Guys, nandito na kami sa Parliament of Charva with Inday Rosie. Again. Always. Yung tour guide. Yeah, thank God. So, worth it talaga pag ani sa kuan ba? Sa Austria. Sunod na po, winter. Pohon. Oh, yeah, Rio. Daw, picture lang din yun. Go. Feeling na ko mag-uwan niya. Humid lagi. Maka-feel ba yung kasi kung mag-feel mag-uwan? Oo, dali mo yun. Man always mag-ano. Hi guys! So we check-in na tayo for today's video here at Ibis Budget Hotel in Vienna. Yes, late ako ng check-in. Ito na yan. Ooh, room
tour. Sayang, wala si Ate Agnes. Yes. Itong siya. May TV. And ito yung bathroom. Ay, taray ah. Okay, ano to? Ah, okay. Separate yung CR. Ah, ito yung shower room. Ah, ganun. So, ayun, magpahinga muna ako. Ang pagod na Ketch at natatain na rin ako. So, ang ganda ng kwan dito ha. See you. Bye!